We got some news when it comes from the Inzoi developer teams. They've uploaded this to their official YouTube channel. Let's check it out. 여기다가 이러면 됩니다. That's so cool that you can actually do it with tongue. I think it was a pretty long while ago you got it for an iPhone that you can stick out your tongue, and then the animated emoji did that too, but I just think it's still such a cool thing. I just think the cat is just way too cute. So 추각했는데 그런 것들도 이제 저희가 인조이 같은 시뮬레이션 만들 때 좋더라고요. 그래서 that is so good. Thing is, it feels so much more alive when you know they got the routine. 실제는 이제 인조이는 정말 출근을 합니다. 회사 생활도 하고. The graphics, it's absolutely amazing. My computer would definitely fly off, but it will be worth it. 만드는 것도 이번에 추가했습니다. 그래서 이제 머리 뭐 이런 걸 통해서 이런 것도 이제 It just looks amazing to me. But the thing that we really need to deliver on the gameplay, we will see it when it comes to early access. 내가 감정을 이입할 아바타를 일단부터 시작이 되는데 이게 이제 글로벌 서비스도 생각을 해야 되다 보니까 다양한 국가 그리고 인종 I think it's really important when it comes to a life simulation game to be able to represent yourself from whichever country you're from, because in the end it's a life simulation game. You want to make yourself from whichever country you're from. 하지만 이제 그래도 최종적으로는 이제 소비자를 I think it's really great how open they are to actually listen to people, and I think it's really good thing when it comes to Inzoi so far that they're really listening. It seems like it at least. 게임을 계속 반영해 나가는 것. 그럼 이 다음엔 몸인가요? 네 맞습니다. Okay, they got some body customization. 몸입니다. 근육, 비만도 예, 비만도 그럼 이제 살이 찔 수 있으세요. 부위별로도 이제 다 살이 찔 수 있으세요. 아마도 출시될 때는 좀 더 저희도 높게 아마 표현이 될 Yeah, they really need to improve when it comes to the body customization. Didn't really do much, in my opinion. 아마도 Oh, they will stack. That's interesting. 안에 아우터는 얘로 입을 수 있으세요. Oh yeah, I love that. 그러니까 레이어 형태로 이렇게 네, 코디네이터 하시면 The clothing look amazing. When it comes to the texture, that is a very difficult word. Texture. 그다음에 이게 이제 AI 텍스처인데 AI They got an AI feature, such a wood to apply the generated pattern. 나무? This is so good. 그러면 이제 AI가 우드 텍스처 이렇게 이제 뭐 원하는 텍스처들을 막 만들어내면 It feels like a so much more upgraded Sims 3 version. 그 텍스처를 활용해가지고 자기 옷을 막 꾸밀 수 있어요. 그럼 이제 여기다가 스케일도 조정하실 수 있고 러프네스라는 것도 조정할 수 있고 옵셋 조정할 수 있고 그래서 희망하는 옷을 뭐 이쁘게 만드실 수가 있으세요. 물론 저희가 제공하는 것도 있지만 이제 AI를 쓰기 시작하면 거의 모든 I don't know what to say because I'm just amazed. 텍스처를 만드실 수 있다고 보셔도 되세요. 나중에 They just added a cloud to the hat, and you can also change the size and 과하면 everything. 과할수록 좋은 거. He just generated a little dog. Change the size to... Yes, I know what I will do in Inzoi. My dog gonna go right on a t-shirt. 그다음에 3D 툴도 배우셔야 되는데 저희는 최대한 그걸 안 하게 이 안에서만 이거를 만드실 수 있게 하려고 그래요. 두 번째 보여주실 They wanted to make all possibilities. You don't want that shirt in that color, you can just change it. In Sims 3 when it comes to create your style, I think it was called. But then they completely scrapped it for the Sims 4, which I think is a real shame. But I'm glad that Inzoi is actually doing more of this. 하려고 그래요. 두 번째 보여주실 것도 뭐냐면 이게 3D 의상이잖아요. 그 의상을 이렇게 늘릴 수가 있는 거예요. Oh, you can change that if I want just the long arms short? It's a bit sad that this is the most amazing thing ever. 그다음에 이제 막 옷도 이렇게 바꾸는. This is really cool. 그래서 이렇게 제작이 저희가 메시가 되면 얘도 똑같이 AI를 쓸 수도 있고. Like I said before, this is really a step up from the Sims 3 creator style. 소문이 이제 나왔어요. 이러면 이제 이렇게 입히면 이제 꽃으로 된 의상을 넣을 수 있습니다. 세상에서는 Now we're talking a bit about Sims 4, of course. Oh man, they monetize everything. 특히 심즈도 워낙 쪼개팔기 많이 하다 보니까 이거 패턴 하나 I'm interested in what Inzoi, they will probably talk about it right now. 아닙니다. 이게 왜냐면 이제 Thank you, Inzoi. They will absolutely not monetization when it comes to like patterns and stuff, like some game. But end of this year, I'm really interested. I'll check it out, and I'm really excited to get to see firsthand how it is. 제가 이 게임을 다시 하게 되는 동기부여 언제 봤냐면 게임을 하려고 들어왔을 때 누군가 되게 멋진 옷을 만들어서 이렇게
I think it was a really great thing when it comes to in The Sims 4 that people can create a house and just share it. I'm not a good builder, but if I really want cool looking building that's not from EA, I can just go to the gallery and download it. I'm guessing that it will have something similar in 레벨을 Inzoi. 오잖아요. 와, 나 이거 보고 게임 다시 할래. 이럴 때 대로 퍼져서 다른 유저들을 또 끌어들이고 하기 때문에 Yeah, I agree with them. Custom content was what took me back to The Sims 4, especially when EA now just want money and they reskin stuff instead of really adding new stuff. It feels like sometimes they are really lazy about it when it comes to a few expansion packs. It feels like they've really looked into a bit on the market what people want. 그게 이루고 있는 수많은 어떤 심지어 세계는 너무나 방대해서 정말 따라갈 수가 없을 정도거든요. 그럼에도 불구하고 심지어는 좀 오래된 건 맞고 새로운 어떤 기술들을 넣어서 Exactly. The Sims 4 is a pretty old game, and especially when they've said that they're working on Sims 5, but I'm not really that hopeful when it comes to that because they're so freaking greedy, EA. So it will just be the same, probably more stripped out content. It feels nice that people like Inzoi and Paralyzed and the other live simulation games are trying to get into the market. 그게 진짜 놀랐어요. 그러니까 신발을 신고 막 집에 돌아다니는 게 너무 충격받은. Yeah, I think it's a big US thing, is that they actually walk inside with their outside shoes, so to say. I don't live in the US. I think it's really strange when people walked into the house with your outside shoes. Why do you do that? Take them off. 네, 근데 That you can 이제 뭔가 더 customize the 손쉽게 bed sheets here with the AI. I'm in love with this AI. I think it's amazing. 이제 이 게임을 하실 수 있어요. I'm just amazed by a kid can get in a car accident. That's dark. 근데 이게 딱 죽은 거예요. 그때 너무 막 깜짝 놀랐어요. 진짜 그 순간을 보는데 막 그 화면을 못 봤어요. 진짜 무서워서. 이게 어떻게 보면 역효과일 수도 있는 부분이 아니라 너무 리얼하면은 그런 거에 충격받을 수도 있으니까. 맞아요. 근데 이제 뭐 인생이라는 게 또 꼭 좋은 것만 있는 것도 아니잖아요. 그렇죠. I like that they actually say it because especially in The Sims 4 it's a lot happy and I add mods that make it a bit darker and life is not always in the happy moments, and it actually when it comes to live simulation games you don't want everything to be happy all the time. You also want dramatic moments, sad moments. 라이프 시뮬레이션이라는 건 사실적이어야지 행복만 있는 시기엔 또 그렇죠. 아니니까. 예, 너무 저는 이제 그거보다는 이제 인생이 굴곡도 있고 또 슬픔만 있는 것도 아니고 기쁨도 있고 기쁨만 있는 게 슬픔도 있고 이런. Life is up and down, and when you're doing a life simulation games, that's just what life is. 같이 이렇게 나쁜 평판이 막 쌓이면 나쁜 사람이 되는 거예요. 그러면 이제 관계가 그 사람하고 안 돼 있더라도 가가지고 뭐 다른 사람을 때릴 수가 있고 해코지 할 수 있고. 그러면 원래 그 나쁜 사람이 아닐 때는 못하는 행동이 맞습니다. 해금이 되는 예, 거예요? 맞습니다. 예, 해금이 됩니다. 예, 이런 걸 넣으려고 그래요. 이게 왜냐면 이제 지금까지 인생 I'm getting very excited for Inzoi now. When they have this reputation system, maybe I can be like a thief or something, or have that reputation around me, and people will actually be like, oh, I don't want to be around this person because he's goes around and rob people, and I really like that. 또는 이제 악당이 되면 이제 사실 이제 경찰들이 이제 나타나서 제재를 가하거나 또는 아주 큰 문제를 일으키면 이 시뮬레이션 세계에서 이제 배제되게 설정상으로는 어디 감옥에 갇혔어라든가. It's almost more important to when it comes to a life simulation games. You want to have consequences for what you're doing. Hit someone or being a douchebag too. Like every person I see, I want to have consequences for it, and it seems that they really have that people actually can put them in jail. 질이라는 부분이 있는데 인간이 도대체 Okay, now they're talking about traits. 어떤 성향이냐라는 걸 막 찾아서 막 이렇게 쭉 이렇게 만들었어요. 제가 이제 이걸 제작하려고 했더니 레퍼런스 게임 너무 없어가지고 일단 뭐 심지를 많이 참고도 했지만 We really have to think about this as actually, early access. The game is not even out into early access yet, and it can change. 리뉴얼 현재 하고 있는 상태인데 이렇게 기지를 저희가 선택할 수 있어요. 하나씩 해야 되는데 이제 뭐 랜덤으로 선택을 할 수 있고요. 그리고 이제 게임에 들어가시면 이거보다 훨씬 더 많은 게 있으세요. Okay, when you get in the game, you can actually select more values, preferences, 300 unique data. Okay, we of course need to see it more when it's out, if how much it actually affects, because you can say a lot, but then maybe it doesn't do much. 움직이고 계세요. 인생 심리전 장르를 처음 보시는 분들은 깜짝 놀라실 텐데. That's really good that they actually want every NPC to be really unique and complex. So not every NPC is the same.
지금까지 보신 그 어떤 게임의 MC보다도 복잡한 캐릭터들이세요. 뿐만 아니라 저희는 조이라고 부르는데 이 조이들이 활동하다가 이 두 사람이 만나서 관계가 바뀌면 그걸 계속 업데이트해요. 그럼 우리 RPG 때 스탯처럼 계속 업데이트하면서 돌아다니기 때문에 저희가 이걸 만들 때 현재 컴퓨팅 파워가 200~300명의 캐릭터들이 전체로 이 월드에 살아가는 시뮬 Can really see that you probably need a pretty powerful computer to be able to play this. Especially when it's open world, they need to simulate everyone too. But we will see what you need when it's out. 과거사가 다 나오게. 인생 로그. 예, 맞습니다. Oh, that's really interesting. I have a little life log. 같은 거죠. 인생 로그. 아, 딱 좋으세요. 인생 로그인데 정말 이제 뭐 어디 중학교 나왔고 뭐 어디 고등학교 나왔고 뭐 어떤 말썽을 부렸고 이런 걸 볼 수 있습니다. 그래서 이제 만약에 이제 뭐 이 사람하고 결혼할 거야 이러면 이제 뒷조사 Oh, okay, so if I, for example, meet someone, I can like check whether went to school if I'm getting it correctly. 로그 조사 예, 같은 약간 거. 해볼 수 있는 걸 현재 계획하고 있어요. 예, 그런 걸 만들어서. 예. 이렇게 캐릭터를 만들어서 접속을 하면은 어떻게 되는 건가요? I will definitely make a video when the next video comes out. Thank you for watching.